Well, good evening again. Dobro večer, ponovo. You know, every time I come before a meeting, Svako večer pre nego što dođem na predavanje, I feel a little bit nervous. ja se osjećam malo nervozno. Not about talking to you. Ne da razgovaram sa vama, It's just what I present is just too simple. jer neke stvari koje vam predstavljam su dosta jednostavne. Do you remember a man in the Bible named Naaman? Da li se sećate jedne osobe iz Svetoga pisma koji se zvao Naman? He was a general of an army. On je bio general jedne vojske He had leprosy. i imao je gubu He had a servant in his house. i imao je slugu u svojoj kući. Said, there's a man in Israel that can fix you. Kaže, postoji čovjek u Izraelu koji može da te izleči. So he gallops on down there I on je izgalopirao dole and goes to Elisha's house. i dođe u Ilijinu kuću. Did Elisha come out? Da li je Elisija izašao? No. Ne, nije. He sent his servant Gehazi out there. On je poslao svoga slugu Geziju. And what did Gehazi tell him that Elisha told him to do? I šta je Gehazija rekao šta mu je Elisija preneo? You remember the treatment? Da li se sećate koja vrsta tretmana to bila? Go down to the river Jordan, Idi u reku Jordan, do 7 hydrotherapy treatments. uradi 7 hidroterapija. What did Naaman think about that? Šta je Naman mislio o tome? Too simple. Previše jednostavno. He expected him to come out and wave his arms around and call upon God and do all kinds of stuff. On je mislio da će on nešto da maše sa rukama, da će prizvati Boga i šta god već. But his men talked him into going down to the Jordan and taking the hydrotherapy treatment. Ali su ga ljudi nagovorili da ode u reku Jordan i da ima hidroterapiju. What happened? Šta se desilo? He got completely well. On se kompletno iscelio. I don't think that is coincidental. Ja mislim da nije to slučajno. I've done thousands of hydrotherapy treatments. Ja sam na 1000 hidroterapija radio. And I've seen miracles myself. I ja sam video čuda, sam sam ih video. And then there was a king named Hezekiah. Onda je bio kralj Ezekija. Find this in 2 Kings, the 20th chapter. U drugoj carevima, 20. poglavlje. He had a disease and he was told by God, you're going to die. I on je imao bolest i Bog mu je rekao da ćeš ti da umreš. Yeah, Isaiah is the one that gave the message to him. Isaija mu je preneo poruku. So he starts crying. I on počne da plače. God, I've been a good boy. Kaže, ja sam bio dobar dečko. So he says, Isaiah, go back there. Kaže Isaija, idi, vrati se nazad. Tell him I'm going to give him 15 more years. Kaže, daću mu još 15 godina. But they also gave him a treatment. Ali on je u isto vreme dao mu i tretman. Do you remember what the treatment was? Da li se sećate koju vrstu tretmana je on dobio? Fig poultices. Znači, kompresi ili obloge od smokve. And we've used those. They work. I mi smo ih koristili i oni rade. And so the simplest things, Jednostavne stvari. that's what we use. To je ono što mi koristimo. Sometimes I think people want something really complicated with long, unintelligible words. Mislim da nekada ljudi žele neke komplikovane stvari sa dugačkim, inteligentnim rečima. It doesn't work that way. Ne radi to tako. Okay, I mentioned the leading factors in almost every disease. Ja sam pomenuo koji su glavni faktori svake bolesti. There's 6 of them. Postoje 6 faktora bolesti. Do you remember what any of them are? Da li se sećate koji su neki od njih? Probably not. Verovatno ne. Toxicities, Toksičnost, a weakened immune system, slab imunni sistem, microorganisms. mikroorganizmi. Name one microorganism. Ajde, imenujte jedan mikroorganizam. How about virus? Ajde, kažemo virus. You could say spike protein. Ili spike proteini. You could say COVID-19. COVID-19. These are all microorganisms. To su sve mikroorganizmi. Inflammation. Upalni proces. That's at the foundation of almost every chronic disease. To je temelj svake hronične bolesti. Free radicals. Slobodni radikali. Now that's 5 of them. To je 5. I'm going to mention what I think is the most important one tomorrow night. Ono što ću sutra pomenuti je najvažniji.
But tonight we're going to talk about toxicities. Ali večeras ćemo govoriti o toksičnosti. We've got to detoxify. Moramo da se detoksujemo. Why? Zašto? We live in a toxic world. Živimo u toksičnom svetu. Do you ever look up and see that? Da li nekada pogledate i vidite ovo? Alberto once took his car to a mechanic. Ja sam jedanput odveo auto kod mehaničara. I was standing outside. Ja sam stajao ispred. I saw 11 of those things go back over side by side. I vidio sam 11 njih kako lete jedan pored drugog. What is that stuff? Šta je to? One of the main thing in there is aluminum. Jedna od glavnih stvari je aluminijum. Tiny particles of aluminum. Male čestice aluminijuma. Now if that gets into your body, where's it going to go? Ako to uđe u vaše tijelo, gde će ono da ode? It's going to go in your brain. Ići će u vaš mozak. Yeah, it's not good stuff. To nisu dobre stvari. We've been putting chemicals on our fields for years. Mi stavljamo hemikalije u naša polja već godinama. It runs into our aquifer. On ulazi u naše podzemne vode. It runs into the streams, the rivers, the lakes, the oceans. Ide u potoke, reke i okeane. Our world is polluted. Naš svet je zagađen. Chemicals being poured into the water. Hemikalije se bacaju u vodu. Plastic floating around and breaking down into acrylamide. Znači, plastika koja se razgrađuje. Do you know what this is a picture of? Da li znate čega je slika ovo? This is looking down on Fukushima Daiichi. Ovo je slika Fukushime. Still a hot reactor. To je i dalje topal reaktor. Still putting out radioactive isotopes. I dalje izbacuje radioaktivne isotope. And it will be for 1,000 years. I nastavit će tako još 1000 godina. Just like Chernobyl. Isto kao Černobil. This is the surface of a lot of water you see today. Ovo je površina voda koje vi vidite danas. Oils on the water. Ulje je u vodi. Killing the fish. Koji ubijaju ribe. So let's get into a big body of water. Ajmo da uzmemo veliku količinu vode. What is biomagnification? Šta je biomagnifikacija ili biouveličavanje? I'm going to try to explain it. Pokušat ću da vam objasnim. Let's say you've got a mild amount of toxicities in a water. Ajde da kažemo da imate malu, mlaku količinu toksičnosti u vodi. But in the water lives little tiny one-celled creatures called plankton. A u vodi žive male biće koje se zovu planktoni. They live in the water. Oni žive u vodi. And they're going to absorb the toxins from the water. I oni će da upiju toksine u vodi. Might be 5 parts per million. Možda 5 deo miliona. And then there are herbivorous fish. I onda imate biljojede ribe. They eat the plankton. Oni jedu ove planktone. Now it's magnified even more, the toxicity. Sad se toksičnost uveličava kod njih puno više. And then there are carnivorous fish. Onda ribe koje jedu druge ribe, it's going to be greatly magnified in them. Ono će se u velikoj meri sada toksičnost uveličati kod njih. What's the next stop on the food chain? Šta mislite ko je sljedeći korak na lancu ishrane? You are. Vi ste to. Can you imagine how much toxins we're taking when we eat an animal product? Zamislite koliko toksina sad mi unosimo ako jedemo namirnice životinjskog porekla. Let me give you a true story, graphic illustration of this. Daću vam istinitu priču, grafički ilustrovanu. In a short time span. U kratkom vremenskom roku. This is a story that a doctor told me who was in the United States Navy. Ovo mi je priču ispričao doktor koji je bio u američkoj mornarici. Right? There was a Navy ship. Bio je mornarički brod. It was just off the coast of the Philippine Islands. Koji je bio na obali Filipina. Somehow the grip got on board. I nekako je grip došao na brod. Everybody got sick but one person. Svi su se razbolili osim jedne osobe. That was the captain. A to je bio kapetan. So what did he do? Šta je onda on učinio? He went down to his room and locked his door. Otišao u svoju sobu i zaključao se. They had to drop the anchor. They were too sick to run the boat. Oni su previše bili bolesni da voze brod, tako da su morali da se usidre, bace sidro. So it just sat there in the water for a few days. I oni su sedeli u vodi nekoliko dana. Well, after a few days, some of the sailors were feeling better. I posle nekoliko dana neki mornari su se osjećali bolje. So they decided to go fishing off the side of the boat. I onda su odlučili da pecaju sa broda.
You know what they caught? Znate šta su uhvatili? Lobsters. Rakove ili jastoge. Lots of lobsters. Puno rakova i jastoga. Okay. Well, they thought the captain will like a nice fresh lobster dinner. I oni su mislili, kapetanu bi se sigurno svidelo da ima za večeru sveže rakove. So they had them prepared and took them down to the captain. Znači, oni su ih pripremili i odneli su ih kapetanu. He unlocked his door, took the lobsters, closed the door. On je otvorio vrata, uzeo rakove i zatvorio odmah vrata. Enjoyed those lobsters. On je uživao u tim rakovima. And got the worst case of grip of anybody. I dobio je najgoru gripu od svih na brodu. Why? Zašto je dobio najgori slučaj? First of all, Prva stvar. what's the purpose of a lobster? Koji je cilj i funkcija raka? Clean the ocean floor. Oni su čistači morskih podova, onako zemlje. They're the buzzards of the ocean. Oni su lešinari okeana. Now, you've never been on a Navy ship. I Vi understand. verovatno nikada niste bili na mornaričkom brodu. I've served on Navy ships. Ja sam služio na mornaričkim brodovima. When you go to the toilet, Kada idete na WC tamo, when you lift the lid, kada dignete poklopac od WC-a, you're looking at the ocean. vi gledate u okean. You go to the toilet, right in the ocean. I ako odete na broj 2, odmah pada u okean. I ono se tako sleže And it's floating down. i tako sleže se polako, A lobster's crawling along. a rak šeta Something hits it on the back of the i head. nešto ga opali po glavi Oh, ah, manna! i on onako pojede to i kaže, mana, hrana. Sends out an SMS to all his lobster friends. Pošalje SMS poruku drugim rakovima And they've got thousands of lobsters underneath that boat. i imali su 1000 rakova ispod ovoga broda. So when the captain ate the lobsters, I kada je kapetan jeo rakove, what was he really eating? šta je on u stvari jeo? I'll leave that to your imagination. Ostavit ću to vašoj mašti. But that's where the viruses came from. Ali odatle su virusi došli. Okay, 5 organs of detoxification. 5 organa detoksikacije. See, this isn't rocket science. Ovo nije raketna nauka. You can spend hundreds of dollars on detoxification supplements. Vi možete $100 da potrošite na suplemente za detoksikaciju. But if you follow these simple things, Ali ako pratite ove jednostavne stvari, your body will detoxify. vaš organizam će se detoksovati. First organ we're looking at is the kidneys. Prvi organ su bubrezi. Now, what's the best way to detoxify your kidneys? Koji je najbolji način da detoksikujete bubrege? Yeah, drink more water. Pijte više vode. But we're going to look at a few things we can do. Ali gledat ćemo još neke stvari koje možda učinite. No tobacco. Izbegavajte pušenje. That affects every cell in the body. To utiče na svaku ćeliju u telu. No alcohol. Bez alkohola And no caffeine. i kofeina. Caffeine is the world's used psychoactive drug. Kofein je psihoaktivna droga koja se najviše koristi u svetu. And it does bad things to your kidneys. I ona čini loše stvari vašim bubrezima. Keep your blood pressure under control. Neka vaš pritisak bude pod kontrolom. Good way to do that is get more exercise. Najbolji način to da učinite da ste više fizički aktivni. Keep your diabetes under control. Neka vam dijabetes bude pod kontrolom. Best way to do that? Najbolji način to da učinite je Exercise, fizička aktivnost, total fat-free diet, kompletno eliminacija masnoće iz vaše ishrane, plenty of sunshine and water. puno sunčeve svetlosti i vode. It's amazing. It's the easiest thing I've ever had to treat. To je najlakša stvar koju sam ja ikada tretirao. Get your cholesterol down. Snizite holesterol. Where does cholesterol come from? Odakle holesterol dolazi? A liver. Iz jetre. You need cholesterol. Vama je potreban holesterol. And your liver makes all that you need. A jetra pravi sav koji vam je potreban. But if you eat an animal that had a liver, Ali ako jedete životinju koja ima jetru, you're getting its cholesterol. onda vi dobijete i njen holesterol. Okay. We need to, what's this one? Okay. Keep yourself well hydrated. Budite dovoljno hidrirani And keep your weight under control. i kontrolište telesnu težinu.
One of the things you can do to keep your weight under control, Jedna stvar koju možete da učinite da imate telesnu težinu pod kontrolom, come exercising with me tomorrow morning. krenite i vežbajte sa mnom sutra ujutro. You'll probably lose a kilo or two. Izgubit ćete vratno kilo ili dve, But like you said, we got to drink our water. ali kao što sam rekao, morate da pijete vodu. Our kidneys are hard working. Bubrezi jako naporno rade. Each day it will filter about 190 liters of water. Svaki dan će filtrirati 190 litara vode. Now, the kidneys are an amazing filtering system. Bubrezi su nevjerojatan sistem filtracije. People will donate a kidney to somebody else. Ljudi bi donirali bubrege nekom drugom. They're no worse for the experience. On ništa neće biti u lošem iskustvu. That thing is such an effective filtering system. Ovo je toliko dobar sistem za filtraciju. You could live with half a kidney. Vi možete da živite sa pola bubrega. But what were we drinking now? Ali šta mi danas pijemo? What'd you say? Šta pijemo danas? Just Vodu? water. Vodu. We don't drink this stuff. Mi onda ne pijemo ove stvari. This is terrible for your poor kidneys. Ovo je katastrofalno za vaše bubrege. Now there are other things that we can drink that are very good for the kidneys. Postoje još neke stvari koje možemo da pijemo koje su dobre za naše bubrege. Beet juice, great for the kidneys. Sok od cvekle, odličan za bubrege. It will help flush the kidneys out. On će pročistiti bubrege. In the summertime, U toku leta, that's one of the best medications for your kidneys. ovo je jedan od najboljih lekova za vaše bubrege. Also for high blood pressure. Isto i za visok pritisak. Lemon juice. Sok od limuna. Now that's good for both your kidneys and your liver. To je dobro i za bubrege i za jetru. This will keep you from forming kidney stones. Ovo će vas sprečiti od formiranja kamena u bubregu. Then there's pumpkin seeds. Onda imamo semenke bundeve. They also help prevent kidney stones. One isto zaštite da ne dobijete kamen u bubregu. And they are diuretic. They help you go to the toilet. I oni su diuretik, oni vam pomažu da idete češće u WC. And will bring down uric acid. I oni će smanjiti mokraćnu kiselinu. Then there's ginger. Onda imamo đumbir. Now that's also a great medication for diabetes. Ovo je još jedan odličan lek za dijabetes. Makes the cells more sensitive to insulin. Ono čini da ćelije budu osjetljive na insulin. Brings down cholesterol. On smanjuje holesterol. And it's an anti-inflammatory. I ima protivupalno dejstvo. Diabetes is an inflammatory process. Dijabetes je upalni proces. And I talked a lot about curcumin the other day. Govorio sam o kurkumi pre neki dan. Of course, it's a great anti-inflammatory. Odličan je protiv upale. And it'll do many other good things for your kidneys. I učinit ćeš puno drugih dobrih stvari za bubrege. If you have a high salt diet, Ako jedete previše soli u ishrani, protein, proteina, sugar, šećera, you're going to have to drink a whole lot more water. onda morate puno više vode da popijete. But it does other bad things. Ali on to čini još druge loše stvari. Now we're talking about animal protein here. Znači ovdje govorimo o proteinima životinjskog porekla. A potato has protein. Krompir ima protein In essential amino acids. i esencijalne aminokiseline. Corn and broccoli and rice all have what we need. Kukuruz, brokoli, pirinač, sve to isto imaju. But if you eat a high animal protein diet, Ali ako jedete namirnice koje imaju puno životinjskih proteina, it's going to affect your calcium. ono će uticati na vaš kalcijum. You will lose calcium. Vi ćete izgubiti kalcijum. Why? Zašto? Animal protein has a pH of between 5.2 and 5.7. Životinjski protein ima pH vrednost od 5,2 do 5,7. That means it's acid. To znači da je on kiseo, acidan. So now, what's the perfect pH for the human body? Koji je savršeni pH vrednost ljudskog tela? I'm going to give you a way to remember what's the perfect forever. Ja ću vam dati lak način da zapamtite zauvek. How many days in a week? Koliko dana u nedelji ima? 7. 7. How many days are in a year? Koliko je dana u godini? 365. 365. That's the perfect pH. To je savršeni pH. So if you take something that's 5.5,
I ako uzmete nešto što je 5,5, that's way too acid. to je previše kiselo, So you ate that meat. onda pojeli ste to meso Now the body has to bring, you're dumping calcium. i onda vi izbacujete kalcijum Your body has to bring the pH back up again. i onda telo mora da podigne pH vrednost jer je So sad nisko it takes more calcium out of your bones, i onda uzima još kalcijuma iz kostiju, which is an alkali, a on je alkalan brings your pH up where it should be. i on podiže pH vrednost gde bi trebala da bude. But once it's done, all that calcium goes down through the kidneys. Ali kad je on to učinio, sad taj kalcijum ide kroz bubrege. Calcium is a mineral. Kalcijum je mineral. You start getting some sand in your kidneys. Onda počinjete da dobijate jedan pesak u bubrezima. Then you start forming some stones in your kidneys. Onda formirate i kamenčić u bubrezima. Then you pass a stone. I onda izmokrite kamen. And you understand what pain is all about. I onda razumete šta je bol. There was a person Postala je osoba who loved tofu. koja je voleo tofu. I love tofu too. Ja isto volim tofu, But this guy ate tofu way too much. ali on je previše jeo tofua. They took I gotta show you the picture, sorry. Ja moram da vam pokažem sliku. Okay. They took 420 stones out of the person's kidney. Oni su izvadili 420 kamenja iz njegovog bubrega. Yeah, you don't want that to happen. Vi ne želite to da vam se desi. Nothing wrong with tofu. Nema ništa loše u tofu, Just don't go crazy with it. samo nemojte da poludite za njim. Okay. You can put charcoal poultices over the kidney. Vi možete da stavite obloge od uglja preko bubrega. If you want to know what that is, ask Alberto after the meeting. Ako ne znate šta je to, pitajte mene posle predavanja. He's got some charcoal back there. On ima tamo uglja u pozadini. When we've done that at the sanitarium where I used to work, Kad bi to učinili u sanatorijumu gde sam radio, put these poultices over the kidneys at night, stavljali smo ove obloge preko bubrega u toku noći, remove them in the morning, skinulo bi ih ujutro, they smelled like urine. oni se osjećaju kao mokraća. Taking the toxins right through the skin into the charcoal. Znači, izlače toksine kroz kožu u ugalj. So that's the kidneys. To su bubrezi. If you're not taking care of them, Ako se ne brinete o njima, you start to become toxic. vi postajete toksični. But there's another detoxifying organ in the body. A onda postoji još jedan organ za detoksikaciju. That would be the liver. To će biti jetra. Now that thing has so many functions. Ono ima toliko puno funkcija. But in the world we're living in today, Ali u svetu u kome živimo danas, one of its biggest functions is detoxifying the medications we're putting into our bodies. njegov najveći posao je da detoksicira sve lekove koje stavljamo u naše telo. Every medication is by definition a poison. Svaki lek je po definiciji otrov. And so the liver's got to sit there and detoxify that and get it out of your body. Znači, jetra mora to sve da uradi da bi eliminisala iz tela. Now in America there is a procedure people go through every Sunday morning. U Americi postoji jedna procedura kroz koju svi ljudi idu svake nedelje ujutro. They put their medications into little things for the whole week. Oni stavljaju svoje lekove u neku kutijicu. The morning medications, the afternoon medications, and the evening medications. Znači, za ujutro, za podne i za uveče. Now, this is just about my country, America. Znači, ovo su u moje zemlji statistike. 70% of the people take at least one medication a day. 70% ljudi uzima bar jedan lek na dan. 35% take at least two medications a day. 35% uzima bar dva. 20% take 3 or more medications a day. 20% njih uzima 3 ili više leka na dan. And all them work against each other. I oni svi rade jedan nasuprot drugog. Now I'm not saying quit taking your medications. Ja vam ne govorim da prestanete da koristite lekove. But here's what I am saying. Ali ovo što ja govorim je, The medications will not solve your problem. ali lekovi neće rešiti vaše probleme. You solve the problem through lifestyle modification.
Vi ćete promeniti situaciju ako promenite stil života. Then you don't need the medication. Onda vam neće biti potrebni lekovi. Alcohol is poison to the liver. Alkohol je otrov za jetru. And it's a horrible way to die. I to je očajna stvar da umrete tako. My father was an alcoholic. Moj otac je bio alkoholičar. One day, early in the morning, Jednog dana rano ujutro, his nose started to bleed. njegov nos je počeo da krvari. His eyes started to bleed. Njegove oči su počeo da krvari. Bleeding from the mouth. Krvario iz usta. His liver had stopped. Njegova jetra je prestala da radi. He had cirrhosis of the liver. Imao je cirozu jetre. Died a few hours later. Nekoliko sati kasnije on je umro. You don't want to die that way. Vi ne želite tako da umrete. Can anything else cause cirrhosis of the liver besides alcohol? Da li može još nešto da uzrokuje cirozu jetre osim alkohola? Now, I don't read your labels here. Ja ne mogu da čitam ovde na proizvodima natpise. I don't read them because I can't read them. Ne čitam ih jer ne znam da ih čitam. But in America, I read labels. Ali u Americi ja čitam natpise. Looking for high fructose corn syrup. Znači visokofruktozni kukuruzni sirup. That is poison to the body. To je otrov za organizam. It's poison to the liver especially. A pogotovo je otrov za jetru. The bottom liver is what it looks like when you've taken a lot of high fructose corn syrup. Ova donja slika jetre je jetra koja je imala dosta ovog kukuruznog sirupa. That is cirrhosis of the liver. To je ciroza jetre. It causes that problem. To uzrokuje taj problem. Take white sugar if you have to. Bolje uzmite beli šećer ako morate. But I'd rather you take honey. Ali ja bih radije da uzmete med. Or stevia. Ili steviju. Now that's an herbal sweetener. To je biljni zaslađivač. No calories. Bez kalorija. Very sweet. Jako slatko. Another thing we need to do to take care of our liver. I još jednu stvar koju moramo da uradimo da se pobrinemo za jetru. Don't wear tight bands around the body. Znači, nemojte da nosite tesne stvari oko tela. Anything that would press against your liver. Sve što će da pritisne jetru. Now there are some great medications for the liver. Postoje odlični lekovi za jetru. That's one of the best ones right there. Ovo je jedno od najboljih. How many have eaten dandelion greens? Koliko od vas ste jeli zeleni deo maslačka? Are they good? Da li su oni dobri? They're very good. Oni su dobri, jako dobri. They're high in phytoestrogens. Imaju dosta fitoestrogena, dobri su za žene. Calcium. Kalcijuma. Iron. Gvožđa. Magnesium. Magnezijuma. It's got so many good things. Ima toliko dobrih stvari. And it's free. I to je besplatno. It's a little bit bitter. Malo je gorko. Anything that's bitter, the liver loves. Sve što je gorko, jetra voli. Yeah. This is a place where I work up in the Carpathian Mountains. Ovo je mesto gde se radim u predeljima Karpata. Field of dandelions. Prelepo polje maslačaka. That's a meal for 1,000 days. Ovo je obrok za 1000 dana. Then there's blessed thistle. Onda imamo čičak. Have you seen that plant? Da li ste videli tu biljku? It's one of the best things for allergies. Najbolje za alergije. And one of the best things for your liver. I za vašu jetru. And then there's chicory. Onda imamo cikoriju. This goes along every road in America, I think. Ono raste pored svakog puta u Americi. You get the roots. Uzmete korenje. Again, a little bit bitter. Malo je gorko. Very, very good blood cleaner. Dobar je za pročišćavanje krvi. Okay. Then there's charcoal. Onda imamo aktivni ugalj. Just drinking the stuff. Samo da pijete ovo. As you drink it, it goes through your small intestine, is pulling toxins out of your blood. Znači, kako ga pijete, on povlači toksini iz vašeg tela. Now, your liver has a problem with 3 metals. Vaša jetra ima problem sa 3 metala. Mercury, aluminum, and lead. Živa, aluminijum i olovo. Your brain also has a problem with those things, because that's where they're going to end up. Vaš mozak isto ima problem sa tim i tu će oni završiti. Pectin can take those things out. Pektin može da to izvuče. So what's pectin? Šta je pektin? Well, we find it in the skins of a carrot. Nalazimo ga u koži šargarepe.
the white stuff on the inside of citrus fruit, Znači, bele stvari koje se nalaze u citrusima, eat that white stuff. jedite te bele stvari. The skins of apples, Znači, koža jabuke, as long as they haven't been waxed too much. samo ako nisu previše vaksa stavljeno. The skins of grapes, Znači, koža od grožđa, high in pectin. ima dosta pektina. Right? Then there's cilantro, or Peršun. okay. Again, these things that will take heavy metals out of our body. Ono će izvući teške metale iz našeg tela. So will parsley. I isto, ono je bio korijandar, a ovo je sada peršun. Okay. These are common herbs. Ovo su učestale biljke. And then there are things in the brassica family. Onda imamo ove u porodici kupusarki. Now these are all anti-cancer foods right there. Ovo su sve biljke protiv raka. You know somebody with cancer? Ako znate nekog ko ima rak, That's the food to eat. to je hrana koju treba da jedu. If you know somebody with hypothyroidism, Ako znate nekog ko ima nizak rad štitne žlezde, that's not the food to eat. ovo nisu namirnice koje treba da jedu. Right? High fiber foods. Hrana je bogata vlaknima. That will help take heavy metals out. To će pomoći da izvučete teške metale. Okay? So that's a little look at what we can do for the liver. To mali pregled šta možemo da uradimo za jetru, But if we're not taking care of the liver, ali ako se ne brinemo za jetru, toxins go up some more. znači toksini se nastavljaju. The next organ of detoxification is our colon. Sljedeći organ je debelo crevo. Now, one of the worst things that can happen to the colon Najgora stvar koja može da se desi debelom crevu je is you allow it to become constipated. da mu dozvolite da ima obstipaciju. Yeah, because once it becomes constipated, Kada imate obstipaciju, you gotta really work to get the stool out of your body. onda stvarno naporno morate raditi da eliminišete stolicu iz tela. Now that causes another whole cascade of problems, Ali to kreira drugu kaskadu problema. like diverticula, Divertikulu, which can become diverticulitis. što može da postane divertikuloza, It can also cause hemorrhoids, a može da budu i hemoroidi, varicose veins, proširene vene. hiatus hernia, Onda imamo ovu herniju, all from straining at your stools. sve zbog napora, kila. What can we do to take good care of our colon? Šta možemo da uradimo da se pobrinemo naše debelo crevo? Eat a high fiber diet. Jedite namirnice koje imaju puno vlakana. I was in the country of Zimbabwe a number of years ago, Bio sam u zemlju Zimbabveu pre nekoliko godina, way out in a bush, negde u šumi, and an elephant had just gone by. i slon je prošao, It had gone to the toilet. otišao na WC. It's very interesting to look at an elephant's stool. Jako interesantno da gledate stolicu slona. It's full of fiber. Puno je vlakana. They eat about 150 kilos of trees every day. Oni pojedu oko 150 kila drveća na dan. They never get constipated. I oni nikad nemaju obstipaciju. We need more fiber in our diets. Nama je potrebno više vlakana u ishrani. Get a lot of fibers in whole foods. Znači, uzmite vlakna iz celovitih namirnica. Now, we got a problem in our day, in today's world. Mi imamo problem u našem svetu danas. We peel everything. Mi oljuštimo sve. I can understand with the apples. Ja razumem da je to reč sa jabukama. They're so waxed. Ima toliko onog vaksa na sebi. And if you eat a waxed apple, I ako jedete vaksiranu jabuku, the wax will show up in your liver. onda će se taj vaks pokazati u vašoj jetri. Wash your potatoes and carrots. Don't peel them. Operite ih, nemojte da ih gulite. There's good properties in the skins. Imate lekovite, dobre stvari u koži. Eat more legumes. I jedite više mahunarke. If you're eating the right amount of fiber, Ako jedete određenu količinu vlakana, the time it takes when your food goes in your mouth vreme koje je potrebno da prođe od kad uzete namirnice u vaša usta and lands in the toilet i dok ne sleti u šolju, should be somewhere between 18 and 30 hours. trebalo da bude između 18 i 30 sati. If you are not a high fiber eater, Ako ne jedete dosta vlakana,
we're not going to measure that time in hours. onda mi nećemo meriti to vreme u satima. We're going to measure it in days. Onda ćemo meriti u danima. It can be up to 7 days. Može da bude i do 7 dana. So, do you know what we call that the transit time? Mi to zovemo tranzitno vreme. Do you know how to measure your transit time? Da li znate kako da merite tranzitno vreme? Very simple. Jako jednostavno. Mix some charcoal and some water. Pomešajte malo aktivnog uglja sa vodom. Drink it before or after a meal, doesn't matter. Popijte ga pre ili posle obogra, nije bitno. When the charcoal is passing out of your body, Kada ugalj prolazi kroz vaše telo, you will know it. vi ćete to primetiti u stolici. Your stool will be black. Vaša stolica će biti crna. But wait until you no longer see the charcoal. Ali čekajte dok ne vidite više ugalj u stolici. That will be your transit time. To će biti vaše tranzitno vreme. If it's over 30 hours, Ako je preko 30 sati, more fiber, more water. koristite više vlakana i više vode. Stay away from refined carbohydrates. Klonite se rafinisanih ugljenohidrata. Have you ever heard of this thing about a low carb diet? Da li ste neko od vas čuo za ishranu koja ima malo ugljenohidrata? Very popular. To je jako popularno. The problem is the carbs they're looking at is those carbs. Ugljenohidrate koje oni gledaju su ovi ugljenohidrati. Complex carbs is what the body craves. Kompleksni ugljenohidrati su ono što za čim telo žudi. All right, a study done in Norway. Istraživanje koje rađe u Norveškoj, 75,000 Norwegians. 75.000 Norvežana. They walked or cycled 4 hours a week. Oni su hodali ili bicikli, vozili 5 sati nedeljno. Much lower colon cancer. Puno manji slučajevi raka debelog creva. And colon cancer is one of the main killers of cancer. I rak debelog creva je jedan od glavnih ubica. Never eat when you're upset. Nikada ne jedite kada ste uznemireni. That messes up all your digestion. To remeti vaše varenje. Because you can't digest when you are upset. I vi ne možete da varite kada ste ljuti. Right? When you eat, Kada jedete, and I want you to ask yourself if you do this, i hoćete da se pitate da li ovo radite, chew your food very well. dobro žvaćite hranu. Chew it until it becomes a liquid in your mouth. Žvaćite dok postane tečno u vašim ustima. If you do that, Ako to učinite, you won't have digestive problems. nećete imati problem sa varenjem. Most people eat under stress. Većina ljudi jede pod stresom, They eat too fast. jedu prebrzo, They drink with their meals. piju tečno sa obrokom, They eat low fiber foods. jedu namirnice koje nemaju vlakna And they snack between meals. i grickaju ili imaju užinu između obroka. That's a recipe for disaster. To je recept za nesreću. All right? We've talked about curcumin before. Great for your liver. Govorili smo o kurkumi da je ona odlična za vašu jetru. It's an anti-inflammatory. Ono je protivupalno. Okay? Eat more raw food. Jedite više sirove hrane. Now, I'm not one of those who says, go be a raw food, that's all you eat. Ja nisam onaj koji će vam reći jedite samo sirovu ili presnu hranu. I like baked potatoes too much. Ja volim previše pečene krompire And bread. i hleb. And I can name 1,000 other things. I mogu da imenujem još 1000 drugih stvari. But every once in a while, give your body a break and just eat total raw food. Ali s vremena vreme dajte organizmu neki odmor i jedite sirovu hranu. Sometimes go on just a fruit fast. Nothing but fruits. Nekada idite na post da ćete samo jesti voće. Sometimes you go on a juice fast. Nothing but juices. Nekada imate samo sokove. Now, I'm not for doing that for 40 days like some people do. Ja ne zagovaram to da radite 40 dana kao što neki ljudi rade. One day, 2, maybe 3. 1, 2, možda 3. Right? There's no fiber in the juice. U soku nema vlakana. And every once in a while, I svako malo eat nothing. nemojte da jedete ništa. Now, I mentioned this, I think it was last night, 2-meal plan. Znači, sinoć sam možda pomenuo 2 obroka. I've been on that for many years. Ja sam na tome već više godina. Not dead yet. Još nisam mrtav. Okay? So we got to take care of the colon. Znači, morate se pobrinete za debelo crevo. If we don't, Ako to ne učinimo, toxins are going up.
Toksini će se povećati. But now the next organ detoxification. Sljedeći organ detoksikacije. This is the one that's gotten a lot of news for the last 3 years. Ovaj organ je dosta bio u vestima u zadnje 3 godine. Our poor lungs. Naša jadna pluća. Those of you who've had COVID, vi koji ste imali COVID, some of you still have residual damage from the COVID. Neki dalje imaju ostatke posljedica COVID-a. Or the treatment for the COVID. Ili od tretmana COVID-a. I've had COVID. Ja sam imao COVID. About a week I was fine. I was good after a week. Posle nedelju dana mi je bilo sve u redu. When we start to get sick, kad se razbolimo, we got to start treating ourselves right now. Moramo odmah da počnemo da se tretiramo. I don't know how it was here in Serbia. Ja ne znam kako je bilo u Srbiji. But in America, if a person got sick, ali u Americi ako se osoba razboli, they went to the hospital. Oni odu u bolnicu. They say, come back when you're almost dead. Kažu, vrati se kad si skoro mrtav. When it gets a whole lot worse. Kad je puno gore. And as soon as they got in there, they intubated them. I odmah ih intubiraju. Which is a death sentence. To je što je smrtna kazna. Right, so what can we do to take care of the lungs? Šta možemo da učinimo da se pobrimo za pluća? When it's cold out. Ako je napolju hladno. Don't let your arms or your legs get chilled. Ne dozvolite vašim rukama i ramenima i nogama da se hlade. What does that do? Šta to čini? It constricts your blood vessels. Ono sužava vaše krvne sudove. And that means the blood's going to be forced to the trunk. Što znači da će da se krv onda spusti u ove druge delove tela. Now we've got congestion right where you don't want the congestion. I sad imate zagušenje tamo gde ne bi trebali da imate zagušenje. Keep your limbs covered, especially in cold weather. Znači držite vaše udove pokrivenim. That will help dilate the blood vessels. To će vam pomoći da se oni krvni sudovi prošire. So you've got equal circulation everywhere. Tako da imate izjednačenu cirkulaciju svugde. Now this is going to be very hard. The next one very, very hard. Ovo sljedeće će biti jako, jako teško. Stay away from tobacco and smoke. Klonite se duvanskog dima. It's everywhere. To je svugde. Learn how to hold your breath. Naučite se kako da zaustavite, da držite vazduh. Now, this is a very important one here too. Ovo je još jedan jako važan. Your posture. Vaše nošenje, kako se držite. If you're all crunched down, ako ste savijeni, pogrbljeni, you cannot breathe deep. Vi ne možete duboko da udahnete. If you stand up or sit up straight, ako ustanete i ispravite se, you breathe so much better. Puno bolje dišete. It's all about posture. Sve je u vašoj držanju. Getting the air down to the bottom of your lungs. Da imate vazduh na dnu vaših pluća. Adopt good breathing techniques. Imajte dobre tehnike disanja. Now this is Rembrandt's painting, Girl with the Pearl Earring. Ovo je Rembrandtova slika, devojka sa bisernom minđušom. What's her physical problem? Koji je njen fizički problem? She's a mouth breather. Ona diše kroz usta. That means she's missing all the benefits of the sinus passages. Znači ona zabilazi sve beneficije disanja kroz nos. What's behind that beautiful nose of yours? Šta je iza ovog prelepog nosa? Is amazing chemicals and warming and dehumidifying elements. Znači razan sistem dehumidifacije i hemikalija. So when that air gets down to the lungs, it's just right. I kada vazduh uđe u pluća, on je taman dovoljno dobar. Now down in the lungs. I u plućima. This is some of the cells lining the lungs. Ovo su neke ćelije koje su na plućima. You've got this stuff called gel. Imate ovo što zove gel. It's produced by these cells here. On se proizvodi ovih ćelija ovde. It's sort of like a little sticky mucus. On je kao neka lepljiva sluz. It flows on top of a layer of water. On je iznad nekog nivoa vode. And then we got the cilia. Onda imamo ciliju. These are little like hairs. To su kao male dlačice. They're moving between 7 and 22 times a second. Oni se pomeraju od 2 do 22 puta u sekundi. You see the guys in the morning sweeping the leaves?
Vidite ujutro ove što skupljaju lišće, čiste lišće? Can you imagine them doing that 22 times a second? Možda i zamislite da rade to 22 puta u sekundi. But that's what the body does. Ali to je ono što telo radi. It's constantly moving in our lungs. Stalno se pokreće u našem telu. So if something does get past the sinus passages, I ako nešto prođe kroz sinusne puteve, get stuck in the gel, i ako se zaglavi u gelu, the water is moving, the gel is moving. Voda se kreće, gel se kreće. All right, it's going to go up the bronchial tree. Otići će u bronhije. And either you're going to spit it out, ili ćeš da ga ispljuneš, or you're going to swallow it. ili ćeš ga progutati. Either way, your lungs are free. Nijedan ili drugi način vaša pluća će biti slobodna. Now sometimes that gel gets very thick. I nekada taj gel bude gust. If someone calls me and says, I've got a friend who's sick. I ako neko zove i kaže, moj prijatelj je bolestan, they're coughing. Oni kašlju. I ask them the question. Ja ih postavim pitanje. Is the cough productive? Da li je kašalj produktivan? Are they coughing up stuff? Da li oni iskašljavaju nešto? If it's green or yellow, ako je zeleno ili žuto, that's the gel. To je gel. We got to loosen that up. Moramo to da oslobodimo. Now some of you still have chest pain from your COVID experience. Neki od vas i dalje imate bolove u plućima od covida. Couple of things you can do. Par stvari koje možete da učinite. One, take garlic tea. Jedan, uzmite čaj od belog luka. How do you make garlic tea? Kako da napravite čaj? Boil some water. Prokuvajte malo vode. Put it in a cup. Stavite u šolju. Put some chopped up garlic in there. I iseckajte malo luka. You got garlic tea. Imate čaj od luka. There are phytochemicals in the garlic. Postoje fitokemikali u ovom luku that go straight to the lungs. Koji idu direktno u pluća. That's why you got garlic breath. Zato imate onaj zadah od beloga luka. It's loosening that slime, that gel layer. Ono oslobađa taj nivo gela. And then you can help them get that stuff out of their lungs. I onda možda im pomognete da oni to izbaci iz pluća. There's nice techniques for this. Postoje dobre tehnike za to. I like the one on top the best. Ja volim ovu na vrhu najbolje. You lay someone on the bed, the waist down is on the bed. Znači kukovi su na kraju kreveta. The top of the body is leaning off and they're resting on their elbows. Znači onaj prednji deo tela je malo nagnut i odmara se na ovim laktovima. You put a basin under their face. I stavite lavor u njihovo lice. Have them cough. I neka kašlju. While you are cupping their back. Dok vi udarate njihova leđa. Okay. So their diaphragm is working. I od njihova dijafragma radi. You're jiggling it loose. Vi lupate to da oslobodite. The garlic has made it loose. I beli luk je to učinio da se opusti. And they're spitting it in the basin. I oni to pljuju ovaj lavor. Now you see a man laying on the side. Vidite čovjeka koji leži na strani. Do the same thing under the arm because you got the lobes front, back and on the sides. Znači to isto uradite i sa strane. Do the same thing with a baby. Isto učinite i za bebu. Now if a baby has a cough, ako beba ima kašalj, one of the best things you can do. Jedna od najboljih stvari koje možete da učinite je chop up an onion. Iseckajte crni luk. Okay. Put it in a cloth. Stavite u krpu. Put their foot on it. Stavite to ispod njihovih stopala. Put a pair of socks on their foot. I čarapu preko toga. They will stop coughing. Oni će prestati da kašlju. But same thing for an adult. Ali ista stvar veži za odrasle. The other night I made that honey and onion syrup. Pre neku večer sam napravio sirup od luka i meda. Spoonful of that. I možete punu kašiku toga da popijete. Works very nice. Odlično radi. Okay. Another thing you can do for the lungs. Još jedna stvar koju možete da za pluća. And those who've asked me questions about their pain, do this. I ljudi koji su me pitali za bol, mogu ovo da učine. Boil some water. Prokuvajte malo vode. Pour it in a jar, a bowl. Stavite u jednu posudu. Put a couple of drops of eucalyptus oil in there. I nekoliko kapljica eteričnog uglja eukaliptusa. Put a towel over your head and breathe the vapor. I stavite peškir preko toga i onda udišite tu paru. It's one of the most powerful things you can do for the good of your lungs. To je jedna od najboljih stvari koje može uraditi vaša pluća. You can also do a hot foot bath.
i toplu kupku stopala može da učinite. What does that do? Šta to čini? It decongests the trunk. Ono pušava plućne kanale. You've got dilation of the blood vessels in the legs. Znači, proširenje krvnih sudova u nogama. That's got to be filled with blood. Što je ispunjeno krvlju. So it draws it down from your head, stuffy nose, your hurt lungs, down into your legs. Znači, ono ga sada spušta iz nosa, pluća u noge. Another thing we need to do to have good lung function. I još jednu stvar koju trebamo da uradimo je da imamo dobru funkciju pluća. Stay away from high fat diets. Klonite se namirnica koje imaju puno masnoće u sebi. We talked about that the other day. I o tome smo govorili pre neko veče. On the left you see what's happened after a person ate a high fat diet. Na levo može da vidite kakva je krv ako je neko jeo hranu koja ima dosta masnoće u sebi. Red blood cells are stuck together. Crvena krvna zrnca su se zalepile jednu s drugom. They cannot carry oxygen. Oni ne mogu da nose kiseonik. The lungs are going to be hurting. I onda će pluća da se povrede. Right? On the right is after a high fat meal. Na levoj, na desnoj je posle masnog obroka. Red blood cells stuck together. Crvena krvna zrnca su zalepljena zajedno. They can't get through those small capillaries. Oni ne mogu da prođu kroz male kapilare. Everything below that is going to die. I sve ispod toga će da odumre. Using a cell phone Korišćenje mobilnog telefona can have a major effect upon your bloodstream. može da ima veliki uticaj na vaš krvotok. Our blood cells have a charge. Znači, naše ćelije crvene imaju polove. On the outside, Napolju it's the same. With positive charge, it repels. i pozitivno i negativno se odbijaju. But if you destroy the charge, Ali ako vi uništite polove, which is what cell phones do, što selfoni čine, they stick together. oni počinju da se lepe. This is before a cell phone call. Ovo je pre telefonskog poziva. This is after a 90-second cell phone call. Ovo je posle 90 sekundi poziva. See, no charge, they're stuck together. Znači, opet su se zalepile zajedno. 20 minutes later, 20 minuta kasnije, still like that. i dalje su takve. 40 minutes later, it's finally loosened up, got the charge. 40 minuta kasnije oni se konačno opuštaju. If you're 2 meters away from a person making a cell phone call, Ako ste 2 metra od osobe koja razgovara na mobilnom, that's what your blood cells look like. ovako vaše krvna zrnca izgledaju. Not good for the lungs. Nije dobro za pluća. Our lungs want negatively ionized air. Naša pluća žele negativne ione. That means it's an atom that has gained or lost an electron. To je atom koji je dobio ili izgubio elektron. Okay? It will draw bad things in the atmosphere away from into itself and fall to the ground. On će privući negativne stvari iz atmosfere i bacit će ih na zemlju. Increases serotonin in the blood. Povećava serotonin u krvi. Increases oxygen in the brain. Povećava kiseonik u mozgu. Gets viruses and other microorganisms out of the air. On vas štiti od klica u vazduhu. There are certain airs we cannot breathe. Postoji određeni vazduh koji ne možemo da udišemo. Polluted air. Zagađen vazduh. Recirculated air. Reciklirani vazduh. Automobile exhaust. Znači, iz automobila. All of these things are going to hurt our lungs because the air is not good. Sve će to da povredi naša pluća jer kvalitet vazduha nije dobar. The best air? Najbolji vazduh? Around ocean waves. Oko voda, oko okeana. Waterfalls. Ovih vodopada. After a storm. Posle oluje. Out in nature. U prirodi. Even in a shower. Čak i u tušu. You're breaking the molecules apart, you're getting negatively ionized air. Vi lomite te molekule i dobijete negativne ione. You need to sleep with fresh air in your room. Treba da spavate sa svežim vazduhom u sobi. If you're not taking care of your lungs, ako se ne brinete za vaša pluća, well, the toxins are going up. Znači toksini se samo nadolaze. Now the fifth organ of detoxification. 5. organ detoksikacije je It is your third kidney. To je vaš treći bubreg.
You realize you got 3 kidneys? Znate da imate 3 bubrega? That would be your skin. To je bila vaša koža. It's an excretory organ. To je spoljašnji organ. Okay? Best way to detoxify it is sweat. Najbolji način da ga očistite je znojenje. Now, I work in Russia. Kad radim u Rusiji, They have these banyas. imaju ove banje And you sit in there sweating, and they beat you with these branches. i vi se znojite i oni vas tamo lemaju sa nekim listovima, Bring the blood to the surface, detoxify. što čini da krv ide na površinu i da se čistite. We have our saunas. Imamo saune, You can take a hot bath, možete toplu kupku da imate, take a hot foot bath. toplu kupku stopala. Now in Japan, you go to a thing called an onsen. U Japanu možete nešto što se zove onsen. It's a Japanese sauna. To je neka japanska sauna. When you get done, Kad ste gotovi, you rub your skin with salt. vi istrljate vašu kožu sa soli. Best thing you've ever done. Najbolja stvar koju možete učiniti. You start from as far away from your heart and you start working towards the heart. Krenete od najdalje tačke tela, idete ka srcu. It's scrubbing off all the toxins that came out through your sweating process. Znači, vi sada čistite sve toksine koji su došli kroz znojenje. Then you shower it off. I onda operete se. You don't have to use the salt. Ne mora da koristite sol. When you take your showers, Ako se tuširate, use scrub brushes možete i ove četke za trljanje da koristite. or loofah sponges Ili ove neke sunđere. or a coarse cloth to scrub your skin. Ili grubu krpu da izgrebete i otrljate kožu. Now I know you use soap. Ja znam da koristite sapun, You got to have good soap. ali mora da imate dobar sapun. Your cheap soap Vaši jeftini sapuni, is made with lard or tallow. znači napravljeno je od svinjske masti, and what? Cow fat. Ili kravljih masnoća. Get vegetable fat. Uzmite biljne masnoće, sapun od biljnih masnoća. But make sure you rinse yourself off well. I dobro se isperite. If you're not taking care of your skin, Ako se ne pobrinete za vašu kožu, you are toxic. vi ste toksični. If you follow the things we just talked about, Ako sledite stvari koje smo pričali, you are detoxified. vi se onda detoksificirate. Simple as that. Ovo je jednostavno. Okay. Tomorrow night we're going to talk about the most important health principle that I know. Sutra uveče ćemo govoriti o zdravstvenom principu koji je najvažniji, koji ja znam. You will enjoy that talk. Vi ćete uživati u tom razgovoru. It's something Predavanje. that everyone can do. To je nešto što svako od vas može da učini. And it can fix about 90% of diseases. I može da popravi 90% bolesti. So, have a good evening. Imajte prijatno veče I will see you tomorrow evening. i vidimo se sutra uveče. And there's things out there that Alberto has you might want to get. Da, ima neke stvari ako vas zanimaju za hidroterapiju, ugalj i druge stvari. Good night. One question. Yes, question. Jedno pitanje. Oh, my question lady, yes. Kako se koristi medicinski ugalj za ovu detoksikaciju što je rekao? Koliko dana, da li treba nešto duže u tom smislu nešto da ne kaže? How often we should use charcoal in cleansing or detoxifying? Is there a limit or how often? There really is not. Nema. From studies I have read, Iz istraživanja koje sam ja čitao for the years I've worked with it, i godinama koje sam radio sa njim, some people take it prophylactically every day. neki ih uzimaju čak svaki dan. No, it doesn't take up nutrients. On ne uzima nikakve minerale i vitamine iz tela. It takes up toxins. On vadi toksine iz tela. So, if you want to take it every day, Ako želite svaki dan, good for you. dobro za vas. Any other questions? Još neko pitanje? Yes. What do you think about nettle? Copper, Oh. nettle leaves? Nettle is one of the best foods out there. To je jedno od najboljih hrana. Okay. High in fiber, it's free, Ima puno vlakana, besplatna je, extremely high in nutrients. ima dosta nutrijenata, Yeah. Go for it. samo napred s tim. Just don't gather it next to the roads. Samo nemojte da je skupljate pored puteva. That's more convenient, I know, it's right there. Znam da je tako lakše, jer je bliže. Where all the automobile exhaust is sitting. Gdje su svi izdubni gasovi automobila. You know, if it grows in nature,
Ako raste u prirodi, within reason, u nekom normalnim we need to uslovima, learn what we can eat outside. mi moramo da naučimo šta možemo da jedemo tamo negdje u prirodi. Because one of these days it's not going to be available in the stores. Jednoga dana neće stvari biti dostupne u prodavnicama. Learn how to live off the land. Naučite da živite od zemlje. Yeah. Okay. Yes. Da li su kurkuma i đumbir štetni za osobe koje imaju kameno-žučne kese? Okay, is turmeric and ginger harmful for people who have gallstones? No. Ne. They can. There are certain. All right. If you overdo curcuma, Ako preterate u kurkumi, that could be a negative. može da bude negativno. I don't know anything about ginger being negative for the gallstones. Ja ništa ne znam negativno o đumbiru što bi uzrokovalo nešto loše za kamenu žuči. And I really think that if you took too much turmeric, curcuma, I mislim ako bi uzeli previše kurkume, you start to see your eyes and skin turning color. vaše oči i koža će menjati boju. It'll probably turn new color before it's going to start hurting your gallstones. Morat ćete pre da promenite vi boju nego što će da utiče na kamenu žuči. But my bottom level answer to the question. Moj osnovni odgovor na pitanje je Treat the gallstones. tretirajte kamenu žuči. You know, we shouldn't have gallstones. He's asking how. Well, that's a longer discussion. To je znači sada veća diskusija. I put my email up last night. Ja sam stavio moj email preksinoć, And I can do it again right now. a evo sad mogu to da učinim još jedan puta. Right there on top of the liver. Evo, iznad jetre. And I'll find a place where I got some writing already. You can write me, ask me the questions. Znači, postavite mu pitanja na email i onda će vam on odgovoriti na engleskom, a vi odmah možete na Google Translate to da prevedete. I'll write you a protocol. I onda će vam on poslati ceo protokol, bilo da je za jetru, za žuč, za, ne znam, prostatu, kurji oči, another question. Can pregnant women take turmeric? I don't know any contraindications. Go now. Oh, that's what the problem. I see nothing problem with that. On ne vidi nikakav problem za to. But I do my own research if I was pregnant, which I won't be because I'm a guy. Kaže, ali bi ja uradio moje istraživanje da sam trudan, ali ja to nikad neću biti. Some people think guys can get pregnant. Neki ljudi misle da muškarci mogu get biti this thing trudni. down here yet. Make it small. Ja volim puno slatko da jedem. To se vidi priloženo. He said, I like to eat sweets, as you can see. Kako da pobedim tu strast, u stvari kako da jedem zdravo slatko, ali ima neko slatko što može sjedno. How can I eat healthy sweets? How can I gain a victory over that? Okay, God made wonderful sweets. Bog je stvorio predivne slatkiše. There's grapes, they're sweet. Znači imamo grožđe slatko. Dehydrate them, you got raisins, that's even sweeter. Ako osušite, onda imate suvo grožđe. Dehydrated fruits. Znači suvo grožđe. Now, Suvo voće. I mentioned the other day, I love Kentucky Fried Chicken. Ja sam vam pomenuo da sam ja voleo KFC. I really like Kentucky Fried Chicken. Ja stvarno volim KFC. I had some in April. Imao sam ga zadnji put u aprilu 1984. 1984. godine. Just because I like it, Samo zato što se meni to sviđa, I'm not going to eat it. ja neću da ga jedem. I love beer. Ja volim pivo. I mean, I really like the flavor of beer. Ja stvarno volim ukus piva, I won't drink it. ali ja neću da ga pijem. There's one, you got to draw a line someday Mora da podvrčete crtu jednoga dana. and say, I cannot cross this line. Kažete, ja ne mogu da pređem ovu liniju. And it takes discipline, I potrebna je disciplina, but
We can do these things. I mi to možemo da uradimo. But again, dried fruits. Osušeno voće. I can't eat a lot of raisins. Ja ne mogu puno grožđica da pojedem. They're just too sweet. One su previše slatke. So try to find a substitute that's sweet but is not going to kill you. Nađite neku zamenu koja je slatka, ali vas neće ubiti. All right, that's my email address. Ovo je moja email adresa. Write me a note telling me what your problem is. Znači, napišite mi koji je problem. Da li postoji rok za postavljanje pitanja preko e-maila? Is there a deadline for asking you questions on an email? Is it what? A deadline. Deadline time. Yeah. The deadline is when I'm dead. Znači, I mean, deadline je kad on umre. but let me just say one more thing. Da kažem još jednu stvar. I will always answer. Uvek ću odgovoriti. You just might have to ask 2 or 3 times. Ali možda mora da ga postavite 2 do 3 puta. Right now on my computer, Sada u mom kompjuteru I've got around 11,000 unread emails. imamo oko 11.000 nepročitanih Now, emaila. it's almost all junk mail. Većina je to smeće, I just don't throw things away, jedno što ne stigne da pobacam to. but I will answer. Ali ja ću odgovoriti. Now I'm going to make a special file where I put all my questions. Now I will answer your questions. Znači, ja ću napraviti jedno posebno mesto da ću odgovoriti na vaše pitanje. Giving you a step-by-step protocol of what I suggest you do. Znači, ja ću vam korak po korak protokol šta treba da učinite. But I also suggest that you all do your own research. Ali isto vas savjetujem da i vi sami radite neka istraživanja. There's good resources out there. Postoje dobra istraživanja. That's how you learn. Tako ga najbolje naučite. Okay, you are dismissed. Ok, kaže, raspušteni ste. Question, were you ever thinking of writing the book of all the things you know? You know, I wrote a little book, Napisao sam jednu malu knjigu, but I do need to write a bigger book, you're right. ali bi trebao da napišem neku veću knjigu. I've thought about it, Razmišljao sam o tome. but then I thought about, a lot of things that didn't happen, A i drugim stvarima sam razmišljao koje se nisu desile. but I'll try. Ali pokušat ću. Oops, get that back up there. Yeah, you got it. Samo jedno na kraju obaveštenje. Znači, kao dobri domaćini ispred kluba Zdravlja u Nišu vas pozivamo sutra da dođete na ovo glavno predavanje koje je rekao naš predavač, znači koji će govoriti o umu, kako se popraviti slomljen um. I posle toga ćemo sići u donju dvoranu. Imaćemo malo zakusku. Znači, malo ćemo da se družimo, pošto zadnje večer da se malo budemo zajedno. Eto. Znači, pozivam sve vas, dođete, možda povedete i vaše prijatelje, komšije, rođake, koga interesuje zdrav način života i probat ćemo, evo, zdravo, slatko, malo neko voće i sada tako da čisto malo da se zasvadimo. Hvala lepo i prijatno večer. Vidimo se.